అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు టీవీ ఏషియా తెలుగు టాక్ షో విత్ ఎక్స్పర్ట్స్. మరి ఎవ్రీ వీక్ ఒక కొత్త టాపిక్ తోటి మన వ్యూవర్స్ అందరికీ హెల్ప్ అయ్యే విధంగా ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ స్ట్రాటజీస్ తోటి ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుందండి. డెఫినెట్ గా ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మనం షేర్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా మందికి యూజ్ అవుతుందని భావిస్తున్నాము. డెఫినెట్ గా మీరు ఓల్డ్ షోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఛాన్స్. టీవీ ఏషియా తెలుగు ఇస్ అవైలబుల్ and YouTube lo undandi. TVASIA website is there, and World BBTV is there, and TVASIA Facebook page is also there. And please go and watch them whenever you get chance. And definitely this is going to be a useful information, and you definitely can watch this TVASIA Telugu in Sling and Dish Network also. And every week మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ తోటి వచ్చేస్తున్నాం కదా. ట్యాక్స్ ప్లానింగ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్, ఇండివిజువల్ కి ఎలా చేయాలి, లేకపోతే స్మాల్ బిజినెస్ ఓనర్స్ కి ఎలా చేయాలి, అలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ తోటి మనం అనిల్ గారితో ఈ కవర్ చేస్తున్నాం ఈ షోని. సో ఈ రోజు వచ్చేసి ఒక కొత్త టాపిక్ తోటి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసామండి, ఎస్టేట్ ప్లానింగ్. సో ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అనేటప్పటికి చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి. అసలు ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఎవరు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. బికాస్ ఐ సీ దట్ ఇన్ మై ఎవ్రీడే లైఫ్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఈ రోజు అనిల్ గారు మరి ఆ వండర్ఫుల్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అనే టాపిక్ తోటి మన ముందుకు వచ్చారు. డెఫినెట్ గా విల్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దాట్ ఫ్రమ్ అనిల్ గారు టుడే. అనిల్ గారు, వెల్కమ్ టు ద షో, టీవీ ఏషియా తెలుగు టాక్ షో విత్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ బ్రింగింగ్ అప్ దీస్ వండర్ఫుల్ టాపిక్స్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సెషన్స్ ఫర్ ద టీవీ ఏషియా తెలుగు వ్యూవర్స్. వెల్కమ్ టు ద షో అండి. ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. It's my pleasure to be here. Thank you. And Anil garu gurinchi నేను every week చెప్తున్నానండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా యాడ్ అవుతుంటే again I'm telling he has 15 years of experience in financial field, and he has worked for so many big organizations like PwC, Amazon, and some banks, a lot of things. And because maybe I don't have all of them on top of my mind, but he has an enormous experience, and he is one of the tax planning strategy advisor for myself also. Thank you so much, Anil garu, for doing that, because I can save lot of things, and I would come to know lot of things because of having you as my tax planning advisor. Thank you so much for that, Andy. And mana viewers kuda definitely meer iche advices కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ కానివ్వండి, డెఫినెట్ గా 100% హెల్ప్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నానండి. డెఫినెట్ గా మనం ఇంకా మంచి టాపిక్స్ తోటి మన వ్యూవర్స్ కి ఇంకా మనం చాలా షోస్ వాళ్ళ ముందుకు తీసుకొచ్చి డెఫినెట్ గా మనం we will try to help as much as we can in tax planning strategies. And ee roju estate planning వచ్చేసామండి. So estate planning గురించి మీరే అంటే is there anything that you want to add up little bit before we start the topic? Sure అండి. Estate planning, thanks for the nice intro, Lakshmi garu. Thank you very much. And basically estate planning is very important manaki. Chaala mandi they don't pay much attention on this topic. చాలా మంది ఎక్కడో మనం అటు ఇటు వెబినార్లు ఏమైనా కొంతమంది అటెండ్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ ఇన్ యుఎస్ లోని దేర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 60% ఆఫ్ అమెరికన్స్ ఆర్ నాట్ డూ ప్లానింగ్ ఫర్ దేర్ ఎస్టేట్. దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎస్టేట్ ప్లాన్స్. సో ఐ థాట్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ టాపిక్ ఫర్ టుడే. సో అండ్ వీ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ యూ ఏంటంటే అండి, అసలు ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటంటే చాలా మంది డైలీ లైఫ్ లో అంటే ఐ హియర్ ఫ్రమ్ పీపుల్ ఏంటంటే ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ రిచ్ పీపుల్, సో వీ డోంట్ నీడ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్. అంటే మామూలుగా ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మిడ్ మోడరేట్ అసెట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అలా ఏంటంటే వీ డోంట్ నీడ్ ట్యాక్స్ ప్లానింగ్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ రిచ్ పీపుల్ అనుకుంటూ ఉంటారండి. సో హౌ ట్రూ ఇట్ ఈస్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అండ్ అదర్ థింగ్స్? వెరీ గుడ్. సో బేసిక్ అసలు ఎస్టేట్ ప్లాన్ అంటే ఏంటంటే, హౌ డు యూ మేనేజ్ యువర్ అసెట్స్ డ్యూరింగ్ వెన్ యు ఆర్ అలైవ్ అండ్ హౌ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆఫ్టర్ యువర్ డెత్, లైక్ ఎస్టేట్ ఓనర్స్ డెత్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్టేట్ ప్లాన్ అండి. బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ ప్లానింగ్ ఫర్ దట్ టు ఎన్షూర్ దట్ యు ఆర్ మీటింగ్ ద ఫినాన్షియల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ in a most tax efficient manner during when the person is alive and after his expiry, how the assets are transferred to the next generation or the legal heirs in a most tax efficient manner ni are design cheyadani estate planning antarandi basically. So actually oka proper ga oka estate planning kan cheste we have basically some 5 to 6 advantages unnai in some at a very high level. So first ఏంటంటే we can
define mana tarvata how the assets are going to distributed. We can define when we are alive, and we can minimize the taxes on the settlement, on the estate settlements. Like after me, my next legal heir will get the assets. So how to minimize the tax liability of the receiver, or how tax liability of the estate. So how to optimize it. Those are the two major things are advantages because of the estate planning. Apart from that, the most important ante, it provides a peace of mind and a family harmony. Taguladi kottukodalu avanni lekundani, it's just everything is defined now. So even after our demise, our family will not get into the issues in the distribution of assets. So it gives a lot of peace of mind. And the most other thing, because I know that many business owners also attend this live show. So this also helps on how do you protect your business and how the business succession will take place if something happens to you. So this is all together, it's called estate planning. So you do a proper planning and ensure that you are meeting everything, all these check boxes. Yes. So basically, this is a planning of how your assets are being managed when you're alive and after you are dead. Yes, Andy. Correct, Andy. At a very high level. Yes. Okay. Thank you so much, Andy. Chala clear ga chepparu. And this is not for only rich people. మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి anybody. Yes, correct. This is for not only for rich. అందరూ అనుకుంటారండి, this is only for the rich people. నా దగ్గర అంత ఏముంది అనేది, అసలు నా దగ్గర అంత ఆస్తే లేదు నాకు ఎక్కడికండి. బట్ ఎవరికి ఎంత ఉన్నా సరే అండి, even you own a car, you just a car, a jewelry at home, even you don't need to be a multi-millionaire to have an estate plan. Even you have one simple car, asset, homes, or anything you have it, even the furniture at the home, everything matters, and everything is considered as an asset. And if you have a proper documentation on how it is going to be distributed, if something happens to you, that will give a lot of peace and financial stability even something happens to you. So today we came with the topic estate planning, but being this is a tax show, is it appropriate to cover estate planning in this show? So and can you share what is the tax perspective of this estate planning? Very good point, Andy. Chala mandi, when we are circulating about this estate planning, few people even ask me, am I attorney also? No, Andy, I am not an attorney. This is a disclaimer for this show. Whatever I am sharing here, this is only from my perspective, from the tax perspective మాత్రమే నేను కవర్ చేస్తానండి. So I am not talking about more legal terms. So please excuse me if there are any mistakes, because I am not an attorney. But from the finance side, from the tax perspective, what you should know, how the calculations happens, how much taxes you are going to pay, how do you need to protect, what you should have, what tools you should have for better planning. So these are what I am going to cover, Andy. In general, in our social media, we always see so many webinars happens, webinars and seminars on this estate planning, will and trust, and they are led by attorneys. So attorneys, they talk about only about the legal topics, but they don't cover much on financial perspective. So I thought, okay, this I can share my thought or my perspective, how we need to design when you are designing your estate planning. So what points you need to consider. So I thought this is an opportunity for many viewers to know from the finance perspective. Correct me if I am wrong, Andy. As a CPA or as a tax planning advisor, you just advise or suggest what to be done in estate planning, but the execution part will be taken care by the attorney, isn't it? Exactly correct, Andy. అంటే కొంచెం టిప్స్ ఇస్తాము బేసిక్ గాని. చాలా ఇప్పుడు ఈవెన్ I personally attended many webinars, attorneys, but they talk about assets only, but they don't talk about the finance perspective. అసలు ఎంత taxes pay చేయాలి, దాన్ని ఏం చేయాలి, దాన్ని ఎలాగా అవాయిడ్ చేయాలి, అవంతగా ఫోకస్ చేయండి. So, and whatever, as I said, whatever I'm giving, I'm sharing my experience, my knowledge, but please work with your legal team or attorneys or legal counsel or tax advisors when you want to implement it. Just this is only a knowledge sharing session.
సో మోస్ట్లీ చాలా వరకు వింటుంటామండి ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ అని వింటుంటాం. వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్టేట్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ అండి? సో వెన్ ఎ పర్సన్ డిమైజెస్, ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత the assets will go to the next generation. So when the assets transfer to the next generation, it's called inheritance, or assets move to the legal heirs. So in that sequence, in that circumstance is called as taxable event. So whenever you transfer the assets to the next legal heirs, it is a taxable event and you need to pay taxes. That is called estate tax. So the asset can be anything. Even you have a bank balance of $100 or real estate properties, retirement accounts, or any other assets. If you have it, if you're going to the next generation, you need to pay taxes. But of course, there are different parameters which we'll discuss. But at very high level, transfer the asset, you pay the taxes to the IRS. Oh, that makes sense. Okay, over the period of time, estate tax rules will change. If we observe, so there were different estate tax rules, like maybe 4 or 5 years back, and now there are different estate, and it keeps on changing, right? And we see that there are like increasing the gift amounts, exemption amounts. Have liberalized estate tax rule made estate planning irrelevant? Okay. Before I answer this question, just I want to stretch more about this estate tax. So just I want to add some more. So the most important we're talking about is it's all about finance. So I think if I give some more flavor about how the tax rates, everything, so then people will show more interest to follow the next conversation. So the very basic. So as I said, just now I explained about the estate tax. But after that, how much taxes we need to pay? Do I need to pay, even for suppose I have $1,000 in my bank account? If I pass on this $1,000 to my next generation, do I need to pay taxes? Is it how much? If so, how much? And what about the state? What about the federal? What we need to consider? So here I will take a couple of minutes to explain this. So irrespective of the amount, the estate tax, irrespective of what is the value of the assets you are transferring to the next legal heir, you need to pay estate taxes. But federal government has given an exemption for this 2020, but every year the exemption, the limits will change. For this year, for 2020, up to $11.58 million, you don't need to pay taxes when you transfer the assets to the next legal heirs. And this 11.858 million can change at any point of time. So right now, after Trump came in, it was around 5.5 million plus till 2007. But after Donald Trump came in, he changed the rules. So then now it's 11.58 million, and this is applicable till for the next 5 years. So, but are they going to change? Answer is yes, it may change. So what do I need to do now? Because the limits are more now, so you might not require to most of our Indians, if I consider majority of Indians, come under this below the exemption limit, because $11.58 million, it's a big number. Of course, there are many Indians who has assets more than this value. So, but what the point you need to consider? Because now the exemption limits are very big. Now this is the time for you to do on the estate planning. So again, after 2025, again it will go back to 5 million plus, and it can go back to any number. The taxes may change at any point of time. So okay, if my assets are more than 11.58 million, what are the tax rates? So the tax rates depends on how much value you are transferring on top of this $11.58 million. It starts from 18% to 40%. So for suppose if I transferred, if I on top of 11.58 million after the exemption amount, example, if I'm transferring an asset of $500,000, so then it is around 34% is what the marginal tax rate. So like this, if it's more than 1 million on top of this exemption amount, which is 11.58 million, then it is 40%. So now whatever I'm talking is only federal. What about state? So
అంటే for suppose if you have net worth of $15 million and if you have anything is more than $11.58 million after all these calculations, you will be paying 40% taxes. So మీరు ఎంత సంపాదించినా ఎంత వచ్చినా whatever asset, it can be cash balance, it can be cars, or it can be homes, real estate properties and everything. There is a definition for the assets which we will cover later today. So but this is at the federal end. Who federal కి నేను 40% పే చేయాలా మరి నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అసెట్స్ లోని, then what about the state? Interestingly, each state has different rules. Each state has different amounts, or what you call the threshold amounts. Some state starts with 1 million. If you transfer more than 1 million, you need to pay state estate tax. You might get example. I have an asset of $2 million, and if I am a state from the Oregon estate tax limit is $1 million. So on the difference of $1 million, I need to pay state estate tax. And at federal level, I might get exempted because up to $11.58 million, I have an exemption. So what is very important here? Whatever number you are transferring to the next generation, you may be liable for estate taxes. So you may be thinking, hey, right now I don't have so much of assets. Do I need to really worry? Answer is yes, because even you take an average rate of return of 4 to 5% of return, do your net worth calculation right now or today, as of today, what is your net worth calculation, and give a 4 to 5% rate of return by the time of retirement. Everyone will die at someday, maybe 70 years, 80 years, 60 years, or 90 years. We don't know. Just give a guess, do the calculation. So then you will be surprised to see the numbers. And these numbers are at this today, when this 1 million or 2 million is as of today. In the future, if government wants more taxes, they may increase the tax rates. They may reduce the threshold limits. So automatically you will be paying a lot of taxes. So there are few states which are real. I want to specifically mention that if you die in these US states, you are liable for the state estate taxes. There are some exemption states also. So in which states are applicable, where the state estate tax unde? Washington, Oregon, Minnesota, Illinois, Maryland, Vermont, Connecticut, New York, Rhode Island, Massachusetts, Maine, Hawaii, and Washington DC. So these all states have state estate taxes. So if you are living in those states, please do the planning. Don't think that okay, $11.5 million is not my exemption, so don't know. You should plan for that. And it can start with 1 million from the Oregon, and Massachusetts it's $11.4 million. It's multiple states have different rates. And there are some states which has inheritance tax also. Some states have estate taxes, some states have inheritance taxes, some have estate and inheritances. So like example, Maryland is the only state in the entire country which levies both estate tax and inheritance taxes. Ante our states lo unde should be very cautious. They should plan, otherwise they will be paying lot of money in taxes. Mani ento kastapadi every dollar we earn after so much of hard work. And if you're paying a lot of taxes, I'm not saying that you should not pay the taxes. Do the proper planning. Minimize your tax liability. Work on that today. Don't delay it. So this is at very high level of taxes. And why do you need to know about estate taxes? So this is what, and you have to pay a lot of taxes. So don't underestimate. You think anytime may happen. Anything may happen to any person at any time. So మీరు అనుకుంటారు ఓకే నేను ఒక $5 million నేను సంపాదించాను, నాకు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తుంది, ఐఎమ్ హ్యాపీ అంటే నో, some big bite will be taken out by taxes, estate taxes అండి. ఓకే సో yep అండి ఓకే సో దెన్ చెప్పండి. ఇప్పుడు $11.58 million is the exemption అన్నారు కదా. అవునండి. ఫ్యామిలీ ఎగ్జెంప్షన్ అండి? No, each individual person. So if wife and husband unte kanaka then they can everyone has 11.5, 11.15, 11.58, 11.58 అండి. ఓకే. నాకు ఒక విషయం అర్థం కాలేదండి. మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు మనకి
current exemptions are 11.58 million for each individual. If somebody has done estate planning this year, where the exemption limit is $11.58 million. So Yes. ఈ సంవత్సరం చేసిన వాళ్ళకి ఆ ఎగ్జంప్షన్ ఎప్పటికీ వర్తిస్తుందండి? అలా కాదండి, అది 11.85 మిలియన్ అంటే మనం చనిపోయేటప్పుడు. ఈ సంవత్సరం ఎవరైనా చనిపోతే అది ఎగ్జంప్షన్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఆ టైంలో ఆ గివెన్ ఇయర్ లో ఏ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటే ఆ ఎగ్జంప్షన్ మాత్రమే అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ అండి. ఓకే, ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ if I transfer some property to my kids now, okay, this is also come under as a gift taxes ఉన్నాయండి. You can transfer your assets to next generation as a gift up to $11.58 million without paying any taxes. Okay. So estate tax, gift tax, both like brothers and sisters. So what happens is you transfer the property now to your next generation. Okay. So that example, maybe after 2025 tarvata it's only $5 million. So if for suppose if I have a $10 million asset na దగ్గర ఉంటే దాని తర్వాత I will be paying a lot of taxes. So rather you transfer it now. So instead of waiting in the future, మనం చనిపోయిన తర్వాత మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇచ్చే బదులు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ నౌ as a gift. Okay. So if you but anyway, yeah. If you transfer it as a gift now, then that comes under the current exemption, right? Exactly correct. You are right. Correct. Okay. So in that mere question adigaru, can you repeat that question again for me? Yeah, so whatever you just explained, it makes sense అండి. So over a period of time మీరు అంటే explain చేశారు, but I just want to ask you this, maybe you might want to ask about. For a period of time, estate tax rules have been liberalized, like increasing the gift amount, exemption amounts. So have the liberalized estate tax rules made estate planning irrelevant? No, Andy. No, not really. So even the gift amounts ఇవన్నీ చేంజెస్ రావడం వల్ల చాలా మంది అడుగుతారు, ఒక $11.58 million కూడా నాకు ఎగ్జంప్షన్ ఉంది కదా, I don't even have any assets at all. 11.5 million assets నా దగ్గర లేదు, అసలు నాకెందుకు ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అని అనుకుంటారండి. బట్ there are few advantages on top of the finance side కాకుండానే there are some more advantages. ఏంటి అంటే, sorry, if we have a proper documentation on how you are going to distribute, how do you wish to distribute your assets after your demise, that will help you to avoid any conflicts and between the family members or between the, you don't need to go to the court. There are a lot of things. And first, avoid conflicts. ఎవరు ఇప్పుడు అంటే తగులు ఏమి లేకుండా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బిట్వీన్ దే డోంట్ ఫైట్, బికాస్ there's a clearly mentioned to whom the assets will go to that. The assets will be distributed. The next second one ఏంటంటే expedite the settlement. How does this work? అంటే if we have a proper documentation after our demise, it's very easy for the executors అంటే who are helping in transferring the assets from the person who demised it to the next legal heir. It's very easy process of the settlement. It's like the estate plan document is nothing but it's just a blueprint of wishes. A estate tax owner and estate owner, how he wants to distribute his assets to the next legal heirs. ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, లేదా చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా, పిల్లలకి ఇద్దాం అనుకుంటున్నారా, లేదంటే వైఫ్ గా, సిస్టర్స్ గా, బ్రదర్ గా, మొత్తం అంతా ఒక క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం వల్ల ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెడైట్. ద సెటిల్మెంట్స్ ఆర్ వెరీ ఫాస్ట్ గా టక అయిపోతాయండి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దాని తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ యూ విల్ అవాయిడ్ పేయింగ్ లాట్ ఆఫ్ estate tax, you will avoid paying a lot of settlement legal charges, attorney charges. ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కూడా, in US attorneys are very expensive. I mean not expensive, they are expensive. So it's very difficult to pay lot of fees to attorneys. So we always recommend to have an estate planning to avoid any conflicts or issues and smooth process even after your demise. సో దట్స్ వాట్. అందుకే ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ కావాలి. అసలు డబ్బుల గురించే కాదు, దేర్ ఆర్ అదర్ అడ్వాంటేజెస్, ప్లీజ్ డూ దిస్. సో ఇఫ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనుకోండి, ఎలా కొట్టుకోవచ్చండి? ఎవరికి ఎంత డబ్బులు వస్తాయి? అది కోర్టుకి వెళ్తుందండి. అప్పుడు ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ విల్ అండ్ ట్రస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ద కోర్ట్ అండ్ కోర్ట్ విల్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్
their own rules. So మన ఆస్తుల్ని వాడెవడో డిసైడ్ చేసేది ఏంటండి? సో ఇఫ్ యు టేక్ సమ్ స్మాల్ స్టెప్ అండ్ టేక్ సమ్ స్టెప్స్ నౌ, ప్రశాంతంగా మనకి ఏదైనా జరిగినా సరే దాని తర్వాత విల్లు ఆల్రెడీ ఉంటుంది, క్లియర్గా రాసు వాళ్ళు ఫాలో అయిపోతారు. సో డోంట్ గివ్ ద ఆపర్చునిటీ టు థర్డ్ పర్సన్ టు గెట్ ఇన్ టు అవర్ ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అండ్ డూ ద సెటిల్మెంట్స్. సో కొట్లాడుకున్నా కూడా వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏం లేదు. బెటర్ టు హ్యావ్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఇన్ ప్లేస్, రైట్? ఎస్ అండి, ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ దట్? ఎస్టేట్ అండి, వాట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎస్టేట్ అని చూసుకుంటే, అసలు ఎస్టేట్ అంటున్నారు, నాకు ఆస్తులే లేవు, అసలు నాకు ఏం లేదంటే ఏ ఆస్తులు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అంటే దేర్ ఇస్ ఎ డెఫినేషన్ ఉందండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్, it can be home, vacation home, or a home office building, condos, or anything. If you have any assets, real estate properties evana unte, that will be considered as your asset, your estate. And if you have any property, personal type, and if you have any personal properties like car, furniture, clothes, jewelry, anything unte, that is also included. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ, అంటే ఇంతవరకు మనకు కనబడింది ఏంటి? బ్యాంక్ అకౌంట్స్, స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ఆర్ రిటైర్మెంట్ అకౌంట్స్, 401k అకౌంట్, IRA అకౌంట్, ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఆన్ టాప్ పాలసీస్, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఆర్ యాన్యుటీస్. మనకి ఏదైనా అందరూ అనుకుంటారు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ నాకుంది, నాకు ఏదైనా అయితే ట్యాక్స్ ఫ్రీ డబ్బులు వస్తాయని. ట్యాక్స్ ఫ్రీ అండి ఏంటి? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాత్రమే ఫ్రీ, బట్ ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ లో మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి దాన్ని. సో చాలా మందికి తెలియదు అది. ఓన్లీ పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్స్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అనుకోరు. ఎస్, ఇట్స్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్స్పెక్టివ్, బట్ ఫ్రమ్ ద ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ an estate. And if you exceed all those limits, 11.58 million at a federal level or your state limits, then you need to pay taxes when you're transferring the properties. Okay, so and the last thing ఏంటంటే, this estate planning also gives an opportunity to the business owners to protect business assets and control the business and who has to run my business even after my demise. That is also very helpful for all the business owners. Otherwise, later on the business ever చేస్తారు, if key person something happens, who will run the business? So and that way maybe by executing the estate planning you can protect your family, like how to inherit your business or how it has to be operated if in case something happens. If you are having a business, you are helping so many families for the survival. If you are not there, it's your responsibility to ensure your employees are also protected. Your employees should not disturb. Like if you don't give the proper declaration or proper documentation, who will run the business? Some other person will come based on the court judgment. Then your company will be in the problem. అంతమంది మిమ్మల్ని నమ్ముకొని ఉన్న బతుకుతున్న అందరు ఉద్యోగస్తులు, all employees will get into the problems. So how about the income or assets that might be received after death? What are they and how are they treated? Okay, so basically ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా ఒక మనిషి చనిపోయిన తర్వాత అప్పటికి there is most of the cases unearned income ఉంటుందండి. Unearned income అంటే శాలరీ వచ్చుంటుంది అతనికి, కానీ ఇంకా రిసీట్ అవ్వలేదు. లేదంటే ఏదో ఎవరికో లోన్ ఇచ్చుంటారు, ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా రాలేదు. సో లేదు అంటే రెంట్, ఫర్ సపోజ్ రియల్ ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి, రెంట్ రావాలి. రెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 1వ తేదీకి వస్తుంది, అది నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుంది. బిఫోర్ దట్ అతను చనిపోతే అప్పుడు ఇదంతా ఈజ్ ఆల్ కన్సిడర్డ్ as an income. లేదంటే యూ మైట్ బి గెటింగ్ సమ్ డివిడెండ్స్, ఎనీథింగ్. ఈవెన్ not only transferring the assets, after that you will continue to get the income also. If something is there, that is also taxable. So that is also taxable in the person who is receiving it. So that is also very important. అంటే ఫస్ట్ assets ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు ఒక ట్యాక్స్ కట్టాలి, దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్ మీద కూడా మళ్ళీ ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఏ పర్సన్, లెట్స్ సే ఒక పర్సన్ కి రెంట్ వస్తుంది అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఏ పర్సన్ డైస్, సో ఆ కంటిన్యూగా వచ్చే రెంట్ మీద ట్యాక్స్ కట్టాలి అంటున్నారు మీరు, అంతే? బెనిఫిషియరీ కట్టాలి. అవునండి, కరెక్ట్. బెనిఫిషియరీ కట్టాలి, ఎవరికి వస్తే వాళ్ళు కట్టాలండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టాలా, ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ కట్టాలా, లైక్ హౌ దట్ వర్క్స్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అండి. అంటే హూ ఎవర్ ఈస్ రిసీవింగ్ ఇట్, దే నీడ్ టు పే టాక్సెస్. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ డబుల్ టాక్సేషన్ ఉంది, జస్ట్ ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇట్. So so far we discussed about what are the
attributes of assets and Correct. are there any deductions that can be taken to reduce the estate tax burden? Correct. Okay, this is very good. చాలా వెబినార్ సెమినార్స్ అటార్నీస్ ఇచ్చే వెబినార్స్ లో ఇవి కవర్ అవ్వండి. ఎందుకంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇవి అగైన్ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్స్ పర్స్పెక్టివ్. సో వెన్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అన్ అసెట్ టు మై నెక్స్ట్ లీగల్ హెయిర్, or do you see only what is the market value or what is the value of the asset, or ante how do you pay taxes on the total asset, how much you transfer? And the transferred assets lo ni inkevana expenses evana incur aithe వాటిని కూడా డిడక్ట్ చేసుకొని నెట్ అమౌంట్ మీద మాత్రమే ట్యాక్స్ కట్టాలి. ఓకే, సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కెన్ బి డిడక్టెడ్ అంటే ఈ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ సపోజ్ if there are any probate charges on an average, ఫర్ సపోజ్ మనం కానీ ఇఫ్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ విల్ అండ్ ట్రస్ట్, మనకి ఏదైనా జరిగితే మన తర్వాత ఆస్తులని ఇప్పుడు కోర్టుకి వెళ్తుంది. కోర్టు కేసుకు వెళ్ళినప్పుడు పిల్లలు ఎవరికి వెళ్తారు, టు హూ కిడ్స్ ఎవరు చూసుకోవాలి, వాళ్ళు ఎలాగ పెరుగుతారు, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద కిడ్స్, అవన్నీ ఎటువంటి కోర్టు కేసెస్ ఏమైనా ఉన్నా సరే, లీగల్ ఎక్స్పెన్సెస్, probate charges, all those expenses will be deducted when you calculate the estate tax value. And when you are transferring the assets, దాని తర్వాత డెట్స్ అప్పులు ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ మార్టిగేజ్ ఉంది, ఒక ఇల్లు ఉంది, ఇంటి మీద అప్పు ఉంది అనుకోండి. ఆ అప్పు వాల్యూ తీసిన తర్వాత ఆ లోన్, ద డెట్ హ్యాస్ టు బి రెడ్యూస్డ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కార్, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎ డెట్ ఆన్ యువర్ కార్, you need to reduce that debt also. And if the individual has some credit card debt or any maybe some loans even unte, we need to adjust all those things because the estate is responsible. Estate or the person whoever is receiving, they are responsible to pay all those liabilities also. So అందుకే the total net amount మీద మాత్రమే మనము ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, ఎస్టేట్ ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. దాని తర్వాత ఇంకొకటి మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో చాలా వరకు మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. చాలా మంది ఇప్పుడు బెడ్ మీద ఉంటారు. దే మైట్ బి స్పెండింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, మేబీ a long term care, last time we discussed, maybe a long term care, or maybe there may be some intensive care unit expenses. On average గానీ $10,000 కూడా చాలా సిచ్యువేషన్ లో జరుగుతుంటుందండి. ఒక రోజుకి దే పే అండి. ఇట్స్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్. సో ఇఫ్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ ఇన్కర్ ఫర్ ద డిమైజ్డ్ పర్సన్, those expenses also will be deducted and when you are calculating the estate tax value. Okay, excellent Andy. That's a really wonderful information. And again, I would like to mention that TV Asia Telugu is available in Sling, the Dish Network, FTV, YouTube, and I think it's not available in FTV, and it is coming soon. And it's YouTube is there, TV Asia website is there, Facebook is there, lot of channels are there. And please, whenever you get chance, if at all, if you are missing the current show or previous shows, please log on whenever you have some time, and you will really get lot of valuable information which is needed for each and every person who is paying taxes. Okay, and thank you so much Anil garu. So next నాకు కొన్ని ఉన్న డౌట్స్ ఏంటి అంటే, now that we know what are the assets are, so how is the estate as such valued, and how is the value of an estate calculated, and what is the basis for that calculation? Got it. So when we are transferring assets, అంటే అసలు ఏ వాల్యూ, ఫర్ సపోజ్ నాకు ఎప్పుడో తాతల కాలం నుంచి ఒక ఆస్తి ఏదో ఉన్నది. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద నెక్స్ట్ లీగల్ హెయిర్, ఏ వాల్యూ తీసుకుంటారు అంటే హౌ డూ యూ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ అసెట్ వాల్యూ అంటే, there are two methods. Number one, fair market value of the asset. If I sell this property at arm's length price in the market, whatever value you get, whatever the money you are going to get as a sale proceeds, that is considered as a fair market value only. That is the one way of how you calculate this estate tax value. And otherwise, you do also have an option like alternative valuation method, which is the person whoever is receiving, he can say that no, don't take the fair market value at the time of death, please, because after the death, after the demise of the person, estate owner, the valuation has come down. Maybe some market might have fallen down, or otherwise there might have happened something maybe in the next 1 month, or real estate like some other problem ravachu. So what happens? So act use estate tax investment, you can do the valuation after 6 months from the date of death. తర్వాత valuation చేసి you have two options, either at the time of the death, or if you have a case where you say that no,
అతను చనిపోయారు వెంటనే అసెట్ వాల్యూస్ హాస్ కమ్ డౌన్ అని అనుకుంటే you can request for that, and it's called alternative valuation method, so which you can do the valuation after 6 months. So that is how the asset value is computed when you do when they calculate the estate tax value. So the person who is going to inherit that estate, so he can decide which market value. Yes. Yeah, which method they want to follow. Yes. Okay. So nice. This is really valuable point. We discussed this in taxes kuda, when how you pay taxes on inherent properties. So how you calculate the value of those assets, and we discussed. And again, here how it works for estate taxes, and it kuda clearly mentioned. Thank you so much, Andy. And next thing, Andy, a will is the most basic and most critical estate planning document, right, Andy? Avunandi. Yes, Andy. The true foundation of estate plan, many people know it, that many people don't have the will, and because I see a lot of people who don't have even basic will, maybe because of the lack of information kavachu, or lack of knowledge kavachu, or maybe they don't fall under that situation unless they see someone why we need it or something like that. So there's many components why a lot of people, they don't have the basic will in place so far. So but అంటే ఇప్పుడు ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఇస్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదండి. ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ ఇస్ లిటిల్ అంటే అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్ టైప్, రైట్? అండ్ వాట్ డు యూ సజెస్ట్ అండి, ఈజ్ ఎ విల్ రియల్లీ నెసెసరీ ఫర్ ఎనీ పర్సన్, ఆర్ హూ డస్ ద ఎస్టేట్ ప్లానింగ్ దే డోంట్ నీడ్ ద విల్, హౌ దట్ వర్క్స్? ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ ఐ వాంట్ టు ఆన్సర్ దిస్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. సో అసలు అంటే విల్ అనేది అసలు నిజంగా అంత ఇంపార్టెంట్ అనేదానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్. One of my financial advisor friend, వాళ్ళకి ఒక క్లయింట్ జరిగింది. So what happens is his client is 77 years old age, and he has $20+ million as an, but he got divorced 25 years back. అంటే పిల్లలు కానీ ఫ్యామిలీ కానీ ఎక్కడ ఎవరు లేరు, they got divorced. He's living alone, and he's 77 years old. So in this scenario, he expired. All this $22 million went to court, so to decide evariki ivvali ee aasti. They appointed a separate committee to identify who is the next legal heir for in this scenario. Actually this happened in New Jersey. Okay, so to evariki vellali ani mattam ee scenario research cheste, after searching for 6 months, the committee has given a report saying that they couldn't find any legal heir. There are no way, they couldn't find any person who officially evariki ivvachu and they identify cheyaleparu. So then what happens? They were actually I think he's from Chinese, and even they went to China and they tried to find their resource, their root families అడిగి వెళ్ళి ట్రై చేశారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిసైడ్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ హ్యాపన్స్, ద టోటల్ $22 million అసెట్ ఈజ్ టేకెన్ ఓవర్ బై గవర్నమెంట్ అండి. సో మనం ఇంత కష్టపడి ఇంత చేసిన తర్వాత ఇన్ millions of dollars after you earned, do you really want to give it to government? So మనం ఇప్పుడు కాదు, this person would not have he's 77 years old. అంటే ప్రాపర్ గా ప్లాన్ గానీ ముందే కానీ చేసుకొని ఉంటే అట్లీస్ట్ తదనంతరం మేబీ వాళ్ళ పిల్లలకి ఎవరికో వాళ్ళకి వెళ్ళేది, ఎవరికో వాళ్ళకి విష్ అనేది ఉంటుందండి. ప్రతి మనిషికి ఒక విష్ ఉంటుంది, నా తర్వాత ఇది ఎవరికి ఇస్తే బాగుంటుంది, లేదంటే హీ మైట్ బి ఈవెన్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డొనేట్ ఏ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్, అక్కడికైనా ఇచ్చినా బాగుండేది, బట్ నథింగ్ హ్యాపెన్. సో ద ఎంటైర్ మనీ ఈస్ టేకెన్ ఓవర్ బై గవర్నమెంట్. So if there is no proper documentation, government has a right to take over all your assets. So meeku aasti unna lekapoyina, to maintain the peaceful life, or even after, to maintain the peace in the family and to transfer your assets to the next generation, legal heirs, or you want to donate somewhere, please spend some time and get will and trust, which is very important. Of course there are lot of attorneys talk about probate, kids gurinchi anta maatladtaru, but I don't want to talk all those things now here,
because my focus is more on finance side. So it is quite possible, and in this case, that the government can get a good chunk of money from this unclaimed estate, right? Yes, Andy. Unclaimed, yes, correct. Unclaimed assets, Andy. So so compulsory, it doesn't matter whether you have a high net worth or low net worth, whatever you have. So basic will అనేది చాలా important అని చెప్తున్నారు మీరు, అంతే కదా? అవునండి, correct. So at least if nothing is in place, at least if you have a will, so that the court or your inherents or whoever is your legal heir, they know what is your wish, how you want your assets to be executed, or how you want your assets to be transferred, who inherits how much amount, and all those things. At least they know your wish, if at all, if you have a basic will. Correct, Andy. From there, you can enhance into maybe trust and estate planning. Yes, correct. Which I will be covering now. Yes, I will explain that now. So, yeah, చెప్పండి ఇంకా. You can go to that subject. Give you next class. Yeah. So basically, first I want to talk about a will ante enti. What is a will? What is the purpose of the will? What are the advantages of the will at a very high level? Okay. So basically, whenever you want to do estate planning or estate planning, the first step is will. Will is a first typical starting point only, because a will is a written declaration of an individual's intention for the disposition of property after the death. Ante మన విష్ ఏంటి, మన తర్వాత మన తదనంతరం ఎవరికి ఇవ్వాలి అనుకుంటాం రాసే డాక్యుమెంటే ఫస్ట్ విల్ అండి. వీలునామా అంటాం కదా మన ఇండియాలోని. సో వీలునామా, దట్స్ వాట్ మన తర్వాత ఏం జరుగుతుందండి. ఒక ప్రాపర్ గా మీతో ఆల్రెడీ ఐ కవర్డ్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్, వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆల్రెడీ వి కవర్డ్. బట్ స్పెసిఫిక్ గా విల్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే యూ కెన్ అవాయిడ్ ఎనీ, యూ కెన్ మినిమైజ్ యువర్ టాక్సెస్, ఆర్ you can avoid going to the probate court, which is very important. Like you can appoint a guardian if something happens to you and your wife at the same time, or after your parents, who has to take care of your kids. Avanni aa details kodani manam guardian, who you can identify who is the guardian to take care of your kids andi. So that is very important. Otherwise, you on average it takes 18 months to get probate court like vellesi kids to to hand over kids to a right guardian. It takes approximately 6 to 18 months only. And all this 18 months you have to pay a lot of attorney fees. Do you need to really want to go through all this process? You can avoid that by having a proper will only. And you can also appoint who will take care of your medical decisions if you are not able to decide, if you are not in cautious state. That there also will help only. And you can also identify a power of attorney. Who is our power of attorney in your options? Who can take the financial decisions? All those things you can do it. And that is the those are the advantages of will. And so how you legal ga and the legal ga when it is called as will, and what legal right eppudu vastundi will oka document kante, it has to be, the will document has to be signed by 2 witnesses. So if something happens, if there is an issue in the will, court will call those witness people, at least 2 adults undalandi. Vallu pilichi vallu adutaru, so is this happen in the right position, correct ga jariginda leda ani. So when a will document is nothing but a small paper, and you don't need to register. No, attorney will write the paper, but two witnesses are there to complete this will process. Okay. So if a person has a will in place, so can it be revoked whenever he wants, or is there any restrictions or rules that to revoke that will? Correct, Andy. Okay. So few circumstances unnayandi which will revoke the will. Ante marriage ayindi ankondi, when for suppose a person is very young, then he didn't have at the time of writing the will, he was not married, but after that he got the married, it will be revoked, Andy. Or otherwise he can even go and amend the will. Actually, once you married, or divorce aina, marriage aina, or addition of a family member, and mana pillalu puttina evaina unte, in those cases it can be revoked or it can be changed. Oh, and it can be revoked in the sense the person can revoke and change the will, or okay. If I okay,
few states says automatically it revokes. Okay. Something marriage కాకుండా ముందు రాసిన will marriage అయితే it will expire. I mean it is no more valid. In those cases he has to go and update the will. Oh. So Again the will is designed by, I mean managed by no. Will rules are designed by state specific. Every state has different rules. So if you are in one state and if you move to the other state, the will is no more valid. You have to get a new will again when you cross the border. please Andy, do remember that మీరు ఇల్లు చేశాను అని అనుకోద్దండి. If at all, if there is any change in the life, like any event that happened after will, please make sure that it is well covered and you are taking care of your will properly. And please make a note that if you are moving from one state to another state, make sure that your will is valid there. Otherwise, please take care of necessary steps to make your will valid. So how to actually there are some people and who are asking some questions entante how to write a will, what are the sources, even if and you one by one you can explain who can help in writing the will. Does it has to be written by attorney? Okay అండి, generally attorneys, okay, you need to reach out to attorney అండి to write a will, but there are many online attorney firms also there. So finally they write it, because tax professionals cannot write a will, but I think attorneys are the right person you should contact. Okay, so online law there are some websites who attorneys There are websites. antara. Yes, I mean no, you can go to an attorney and get the will done. Otherwise also there are many online attorney services also available అండి. Okay. So if you need those details, you can contact me offline. I can help you there. Okay. I can help you in connecting the right person so that you can get the will done. Because for many of my clients, few attorneys I have been helping, so I'm happy to connect you. But in answering your question, yes, attorneys will help you in writing a will. So it has to be written through an attorney, and if you Yes. if you want to do an will, yes, Yes. it has to be executed by an attorney. And there are different sources and for those attorney services. So if at all if you need any help, please contact Anil Garu. So he will help you to connect with some attorneys. And he was saying like there are some online attorney groups also who Yes. have, but if at all, better to know the full information before you do anything, because we have Okay. experts to talk before taking any decision. Yes. Thank you. Because of the corona, you don't need to go and visit to a attorney office. There are many online websites are available where these are the standard templates, most of the cases, where there will be question and answers. Once you answer all those questions, automatically your will be generated in online itself. So once you sign and the two witnesses have to sign the document, then boom, you have the will. So. Super simple ending. So, but all you need to know is know the information. So Exactly correct. Yes. or Yes, Andy. to know everything, it's just like an 1, 2, 3. So you can complete it. Correct. Yes. So very nice, Andy. So will ఎలా revoke చేయొచ్చు or how it will be automatically revoked అనేది చాలా it's valid, చాలా valuable information అండి. Because I don't think a lot of people will do one will once and they think that it's done for lifetime. No, Andy. So there are a lot of things that your will can be revoked without even you knowing that. So please make sure that at least visit your will at least once a year and make sure that everything is in place and it is valid. So I just want to stress it one more time again and again, and because I know a lot of people think that once it is done, it's done. No, it's not like that. So please make sure that you have everything correct. So what is the next మన will అయిపోయింది కదండి. మన నెక్స్ట్ what is the trust అండి, లివింగ్ ట్రస్ట్. I hear trust కూడా చాలా సార్లు వింటుంటాం మనము. So what is trust, and అందులో మళ్ళీ లివింగ్ ట్రస్ట్ అంటారు. Is there any, what are the different kinds of trusts? Correct. Okay. So basically ఏంటంటే trust ఏంటంటే the trust document is also, I recommend to have a trust document also to all the people, because this helps you to define to whom you need to give the assets for the distribution, or when you need to give and at what circumstances you can give. అంటే example 18 years ఏజ్ నా కిడ్స్కి వచ్చిన తర్వాత I want to give only 10% of my assets to him, or otherwise I can define I'll give only $100,000 for his education. That I can define. Or
after 15 years, after 15 లేదంటే 18 years వచ్చిన తర్వాత only for education I want to give. Maybe after 25 years I want to give some money at the time of marriage, or I want to give the balance amount for my next grandchildren, or anything you can decide అండి. సో బేసిక్ గా ఏంటంటే ట్రస్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే when and what, how you are going to give, or you want to give it in asset, or you want to give it in cash, or you want to sell the property, then you take the cash. Everything can be in more detailed way, it will be defined in trust andi. So will and that basic document, trust is an extension of the will అనుకోండి, in simple terms అంటే ఎప్పుడు ఎవరికి ఎలా ఇవ్వాలి. Okay, so will is a more generalized thing, where in trust that a lot of customized rules will come into the picture, like how you want to customize your assets or whatever it is. Okay, nice. So what is the difference between will and trust, and whatever we just discussed, can we take it into as the answer? Yes అండి, but the simple line చెప్పాలంటే will tell the judge or the attorney, the court loani, will tell the judge to whom he has to give the assets ante. But living trust will tell you how you can give the assets, or how you can distribute the assets, when you can distribute the assets, and what they are going to receive, that and everything more detailed. That is the major at high level difference andi. Okay, how much, when, what, how, all these things can be included in the trust. Yes andi, correct, you are right. Okay, so what I'm not covering in detail because those are the more legal terminology. I am not an attorney, but so I'm not going in depth andi. Yeah, because we are just trying to give an overall picture of how these things works and how you can do it. But there is no legal advice here. If at all, if you need to execute any of these things, you have to consult an attorney. So this is just for a generalized knowledge purpose, and so please make a note. Right, Anil garu? Yes andi, very much andi. Thank you so much, Andy. So we are since we are running out of time, can you please explain what are the various key and basic tools of planning, Andy? Okay andi, yeah, as you are running out of time, actually this session I want to consider as it's a basics. Yes. Today's session, whatever we have, is a basic estate planning basics andi. We will have one more session where it's an advanced. So now what are the strategies we need to implement to reduce estate tax liabilities? That we need to have in a separate session. But however, I give it very high level. So what are the key tools for the estate planning ante? There are key andi. Okati trust. You can have a trust and they can transfer the properties to the trust. Everything, whatever assets you have, everything can be transferred to the asset when you are alive. So that who is responsible to pay the taxes? Not the receiving person andi, not the beneficiary. The trust is responsible. So there are a lot of strategies you can apply through the trust, which I'm going to cover in the next when we are talking about in the part 2 of the session. And one is a trust andi. Number 2, the tool as part of the what are the major tools ante power of attorney. You need to have a financial power of attorney. Number 2, medical power of attorney. ఈ రెండు పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అంటే మీకు ఏదైనా జరిగినా లేదంటే మీరు ఉన్నప్పుడు లేదా మీకు జరిగినప్పుడు డిఫరెంట్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయి. So who can take the decision on behalf of you for the finance matters or for your medical purpose? And living will andi. So living will Quran, it's like in will on, it's one more type of will, it's called living will. And the last one is life insurance. So life insurance is also a what you call it, also helps in transferring the tax-free assets to the next generation. But if we can have a life insurance trust, you can create a trust andi. If you transfer your life insurance policy to a trust, insurance trust, so then that is not taxable when you transfer the property to the next generation. So if you are thinking of already I have $11.5 million, on top if I get life insurance death benefit maybe some $5 million. There are ways how you save taxes andi. So apart from on this, just that last one, there are some advanced andi. Whatever I covered now, like trust, living will, or power of attorney, those all are basic tools andi. There is an advanced tools code available, which is like gifting,
You can give some gifts every year on year. $15,000, you don't need to report. Why do you want to pay a lot of taxes when you transfer the property later? You start giving money every year, 15,000, $15,000. Father can give 15,000, mother can give 15,000. So like that, there are estate tax portability ani, dan tarvata irrevocable life insurance trust, family entity, donor advised funds. There are different topics which we will cover in our next session. Sure, and definitely because this is a basic session kabatti, we have another sessions in this advanced planning, estate planning advanced tools so which we are going to cover next week. So definitely, if at all, if you have any questions, anybody has any questions, please have them ready and you can call and ask Anil Garandi. Anil Garu so manam estate planning basics chala chakkaga cover chesamandi. So next week we will definitely go into advanced planning tools, and yeah, definitely people has a lot of questions, I know. So thank you so much, Anil Garu. So because time we are running out of time now, but this is the time that we have to close the show. Thank you so much for being part of this show, Andy, and I know definitely viewers are definitely getting benefit out of this show. Thank you so much, Anil Garu. And again, I would like to mention like TVASIA Telugu is available in Sling, Dish Network, YouTube, TVASIA website is there, TVASIA Facebook page is there. So please log in and watch all these shows, and definitely you will get a lot of information out of it. Thank you so much, Anil Garu. Next week, topic toti kaluddamu. Thank you so much and have a nice day and have a wonderful weekend. Okay, Andy. Bye, Andy. Please enjoy your weekend, and again we will meet again with another topic next week. Thank you so much. Thank you, TVASIA Telugu. Once again. Thank you. Thank you very much, Lakshmi Garu. Thanks to TVASIA Telugu for this opportunity. Thanks. Bye, Andy.